మేము అప్లోడ్ చేసే ఈ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్స్లా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్ మై వీడియోస్ టు యువర్ మొబైల్ యాజ్ నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్లీ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు మోటివేట్ us. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా వీడియోస్. This tutorial details the steps to install new WordPress theme on the existing WordPress website. Always log in the WordPress admin console by using the URL at the end wp-admin, and from the left hand side navigation just click on the appearance theme to see the existing themes. There just beside add themes you can see upload theme. Now if the theme exists from the search directory, you can search from here and you can upload, or if you have any zip files or some custom files which you bought from other providers, there you can directly upload the theme by using the upload theme button. Here just I am searching the color mag, which you can see from the screen. Right now I am going to use color mag theme. Just search for it and click on install. Install means it will download all the files to your WordPress directory. Once that is finished, click on activate. Whenever you click on activate, then only it will reflect the changes into your WordPress website. Always whenever you do installation and activation of the WordPress theme, try to search for the relevant documentation of that particular theme. Now every theme provider provides the information about post installation steps for that particular theme. Here you can see import demo button install. If you do that, it will install sample files of the pages and menu structures and everything. By referring to them, you can customize as per your needs. Here you can see translate color mag also. So you can see what are all the features available by reading the documentation of that particular theme. Here this is the entire documentation of that particular theme. Here you can see the installation, which details about uploading the theme, and then the custom menu. If you want to organize the menus like download theme, sports, business, etc., you can organize the menu items. I am clicking on the import demo to have the sample content on my website to refer and then customize it. When I clicked on install, it took me to the add plugin section. There I can see two theme grill demo importer and social icons. Just click on the install icon beside the theme grill demo importer, which imports the sample data into color mag WordPress website. After installation, click on activate. After activating, you can observe the custom content or sample content which it got imported into the WordPress website. Just I am checking whether they are in the active status or not. After checking that, you can open the WordPress website. Here it is fresherslworld.com. Here you can see first one, imported color mag.
Just I am opening website fresherslworld.com. Here you can see the imported sample data. This content is not created by me. Just whenever I clicked on the import or whenever I imported that particular plugin, all this sample data came automatically. Now I realize that these logos మేము అప్లోడ్ చేసే ఈ వీడియోస్ మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్స్లా రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలానే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిసీవ్ మై వీడియోస్ టు యువర్ మొబైల్ యాజ్ నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్లీ, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్. ప్లీజ్ వాచ్ అండ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు మోటివేట్ అస్. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా వీడియోస్.